Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Inglês de Verdade. No vídeo de hoje, você vai colocar seu listening em inglês à prova com um pequeno podcast feito especialmente para te desafiar. Depois de ouvir com atenção, você vai responder 5 perguntas sobre o que foi falado para testar de verdade a sua compreensão. E o melhor, além de treinar o listening, você ainda vai aprender novas palavras e expressões em inglês ao longo do processo. Ah, e se quiser um desafio extra ou uma ajudinha, é só ativar a legenda em inglês disponível aqui no vídeo. Preparado? Então aumenta o volume, foca no áudio e vamos começar! You know, I've always kind of lived by that old saying, seeing is believing. Right. It makes you feel like your eyes are these, I don't know, perfect little cameras just recording the world. But after looking into this, I'm pretty sure that's completely wrong. It's a bit unsettling, isn't it? We all have that feeling that our senses are giving us a clear window to the world. A live feed, yeah. But the science, well, it suggests something very different. We're not really recording reality. We're much more like film editors. And really aggressive editors, too. I think the part that shocked me the most was just the sheer amount of data involved. The information overload. Yeah, I mean, we think we're noticing so much, but it turns out we're ignoring almost everything. That's what's called the selection process. Yep. So, to put a number on it, your senses, your eyes, your ears are taking in roughly 11 million bits of information every single second. 11 million, that's massive. It is. But your conscious mind, the part you're aware of, it can only handle about, say, 40 to 50 bits of that. Wait, so 11 million come in and only 50 make the cut. That's it. It's like my brain has this giant spam filter installed. That's it. Well, that's a perfect analogy, actually. It's a survival mechanism. How so? Well, think about it. If you actually had to pay attention to everything all at once, the hum from your computer, the feeling of your clothes, every car driving by outside, you just freeze. You wouldn't be able to function at all. Exactly. So the brain just deletes the spam so we can focus. Okay, so that must be why 2 people can witness the exact same event, like a car accident, and have totally different stories. Right, precisely. One person's brain prioritizes the red car. The other person's brain focuses on the pedestrian on the sidewalk. So they aren't lying. Not at all. They just experience completely different edited versions of the same reality. That makes sense. But there was another kind of editing that I found even stranger. It wasn't just about what we see, but when we see it. Ah, yes. The time lag. This is where it gets really interesting. Yeah. It takes physical time for light to hit your eye, for that signal to travel along your nerves to your brain, and then for your brain to, process it all. And the research mentioned it takes about 0.3 seconds. Is that right? Roughly, yes. Yeah. It can vary a little, but there's always a delay. So, wait a second. If I'm looking at you right now and hearing your voice, I'm technically experiencing a version of you from the past. Technically, yeah. You're always living on a slight tape delay. By the time your brain builds the world for you to experience, the real moment has already passed. That is wild. So we're never actually in the now. We're always just a fraction of a second behind. And your brain knows this. To make up for it, it actually tries to predict the immediate future. It guesses. It makes a best guess. It predicts where a moving ball will be so you can catch it. If you waited for the actual data, you'd miss it every time. So my reality is just a prediction. Wow. That actually leads into the part of this that, I'll admit, scared me a little. The whole decision-making thing. You mean the experiments about free will? Exactly. This idea that my brain might decide to do something before I'm even aware I've decided to do it. It's fascinating stuff. I mean, there are these famous experiments where scientists can see the brain activity for a decision like to move a finger milliseconds before the person consciously feels like they made the Feels choice. like my brain is signing the contract, Yeah. and my consciousness just gets a memo about it later and says, oh yeah, I did that. It definitely challenges our idea of being in control. Mm-hmm. It suggests that what we call a conscious choice might just be the story our brain tells us after the So let me just recap this. We filter out more than 99% of the world. Mhm. We live on a time delay, and our brain might be making choices before we are. When you lay it all out like that, it sounds pretty intense. But really, it just means we all need to be a bit more Humble about what we think is true or real. Exactly. Our reality is a construction, a very useful one that keeps us alive. But it's not a perfect recording.
It's an edited story. Well, that definitely changes how I'll think about my next argument with someone. I'll just say, sorry, my internal editor cut out the part where you were right. Hey, you can say it's a valid scientific defense. So we'll leave you with a final thought on all this. Based on everything we've talked about, just ask yourself this. Have you ever had a crystal clear memory of something, only to find out later from a photo or a friend that it didn't happen that way at all? It makes you wonder what other scenes your brain left on the cutting room floor. Thanks for listening. E aí, como você se saiu nesse desafio de listening? Independentemente do resultado, o mais importante é que você praticou, ouviu com atenção e deu mais um passo no seu inglês. É assim, treino após treino, que a compreensão vai ficando cada vez mais natural. Se gostou do formato, deixe seu like, compartilhe com alguém que também está estudando inglês e escreva nos comentários quantas perguntas você acertou. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse para você. Não se esqueça de se inscrever no Inglês de Verdade e ativar o sininho para não perder os próximos desafios. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue praticando seu inglês todos os dias. E se você assistiu até aqui e quer aprender inglês sem gastar um centavo durante todo o processo de aprendizagem, com acesso a ferramentas, atalhos e mentoria que vai fazer com que você absorva o inglês de forma rápida e natural, eu te convido a conhecer o método Os 9 Passos para a Fluência, onde você vai conhecer a forma correta de aprender um inglês. Good. Now we can go in the water. Com acesso a ferramentas que irão te auxiliar nesse aprendizado. E o melhor, todas encontradas de forma gratuita. E entre essas ferramentas, uma você usará para manter contato com nativos do inglês para que sua prática de conversação seja mais eficaz. Porque nada melhor do que absorver o inglês diretamente da fonte. E quando eu digo que essas ferramentas são gratuitas, eu não quero dizer que apenas o primeiro mês será grátis, como degustação, e que se você quiser continuar usando, você terá que pagar. Todas as ferramentas que serão apresentadas a você nesse método são gratuitas para o resto da vida, até quando você quiser usar. Esse método é perfeito para você que não tem ideia de como e por onde começar, e para você que já tem um conhecimento em inglês, mas ainda não conquistou a fluência. Nele você será apresentado a atalhos que vão acelerar seu aprendizado, que estudantes que estão começando não fazem ideia que existem. 99% das pessoas que colocarem esse método em prática, seguindo passo a passo, conseguirão realizar seu sonho de se tornar fluente em inglês. Então, se você acha que finalmente chegou a hora de realizar seu sonho e dominar de vez o inglês, clique no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.